Wakurugenzi, kawe ni ya boxing fanatic, nikoshua jina Sugar Ray Robinson ni jina umesikia somewhere. Ilikuwa ni fighter moja deadly sana mazee, alikuwa ameshika mbaya sana in the late 40s thereabout. But an incident in 1947, June 24th, ilifanya mazee Sugar Ray akakuwa even more famous. Around that time, Sugar Ray alikuwa anafaa fight boy fulani, a 22-year-old by the name Jimmy Doyle. Now, for some reason, Sugar Ray did not want to participate in the fight. Reason being, the night before the fight, in his sleep, alidream maze amepiga mtu kwa ring akamuua jo. So hiyo kitu ilimkwaza sana. So the following day, wakati the bout was supposed to happen, aliita timu yake mazee akawaambia, "Jo, mi siko fiti sana kupigana na Jimmy Doyle sababu we had dream last night ati nilimpiga mazee kwa ring na akadedi na hiyo kitu haijanibamba jo. So mi naomba jo, kama inawezekana, let's cancel the fight. Wacha tulie kiasi, reschedule to another date." Unfortunately, at the time, in the 1940s, the boxing ilikuwa ni controlled by the mafia. Na mazee kituka hiyo kurudi kwa madon uambie, jo ile fight yenu wenye mumeekelea do nyingi hivyo naona tukicancel, hiyo ilikuwa akin to, suicide. Hiyo utauliwa tu. So mazee, they had to convince him, man bro, we ngangana tu upigane. So vile Sugar Ray alikuwa adamant, ilibidi waende kwa the mafia, wakawambia ni aje, si ati kuna ngori, but kamini muonge tu na Sugar Ray, mumsho hiyo dream alikuwa nayo ni dream tu, hakuna kitu ita happen. So waka explain ya the mafia kwa nini Sugar Ray Robinson hataki kufight on that particular day. So the mafia jupia ni wa deadly, ni wakani, walienda wakakamna priest. Wakaambia priest ni aje, fighter wetu mazee anataka pull out, lakini we mwambie tu hiyo ni ndoto, hakuna kitu ita happen. So priest akakalisha Sugar Ray chini, akawambia ni aje, hizi ndoto zo happen. Niko sure ushaiota hata ukikimbizwa na vitu nyingi, but haikuagi ati unakimbizwa, happeningi. So it's just a dream like all those others. So usipande, usipanic, panda tu stage, fanya mambo yako, we ni deadly. Ubo utamalizana na haraka, hiyo story tufunge na tuendelee na maisha. So after kukuwa convinced na priest, Sugar Ray Robinson akaona ina mambo, akasema iko sawa, nitapanda ring na nitapigana. So fight night ikafika, Sugar Ray akaingia mazee. The first 7 rounds ilikuwa safi, alikuwa nakaa kabisa, yeye ndio akona winning edge pale. On the 8th round mazee, Jimmy Doyle alikuwa kidogo hajaweka guard vizuri, Sugar Ray akampiga kushoto moja ya kimataifa. Jimmy Doyle mazee akaanguka chini kwa canvas and he did not move. So immediately Sugar Ray akapiga hapo knockout, akawadiwa knockout yake safi. Then the paramedics wakakam kujaribu kuamsha Jimmy Doyle. Wakaona hapa kwa ring haisaidii, wakamweka kwa stretcher teke, wakamuingiza kwa ambulance, wakamkimbiza hospitali. Unfortunately for Jimmy Doyle, he would pass on 17 hours later due to a brain hemorrhage. Hiyo ngumi ilikuwa noma sana mazee, ikafanya akaanza kubleed kwa brain na akapass. Hiyo story iliweza Sugar Ray deadly sana. I don't think alirudi ring after hiyo story. I think hiyo ilikuwa tu kiu yake ya kuamua mambo ya boxing kidogo itakuwa tricky. Yeah. Haya, tuende kazi basi. Tusukume kipindi. Action. Wakurugenzi! My man, headline hitters mpya kama kawa. Already tuko on our 3rd episode and I'm loving it so far. I can't wait for us to reach episode 100. Nione tutakuwa tumefika wapi, man. Mko fiti lakini so far tuko namna gani? How are you loving the stories? Zinawabamba? Very nice.
kuna feedback nimekuwa nikicheki kwenu sana, mnasema mazee Mkuru, stories za aviation umetuachilia sana. Na last week niliwapigia Gabon na feedback yenu ni zikuje wacha zikuom. Yeah, and today I am pleased to announce to you that we have yet another aviation story which I think for me is maybe up there as one of the best aviation stories nishawaisikia. It's tragic, but okay, it's really tragic, but yeah, ni historically, man, and I think ni important ni watu mget kuisikia. Au namna gani wadau? Hapo sawa. So wadau, story yetu leo iko located city inaitwa Birmingham pale. Kuna ndege ime take off, ndege ya British Airways imesha climb pale, imefika 17,000 degrees, I mean 17,000 feet, iko kwa hewa huko. Lakini vitu haziendi safi. Sababu gani? As we speak, mlango cockpit imevunjika, imekuja imeangukia hapa throttles, mahali pilots wanaongezeaga speed, na imelalia throttle pale kwa huko maximum power. Number 2, captain wa ndege hayuko kwa kiti yake, no, ako nje ya dirisha ya windscreen. The whole torso iko kwa mabati ya ndege, miguu zimeshikilia nini? Yoke. Na kama unajua aviation kidogo, unajua hii yoke pia inasaidianga ikifika ni mambo ya pitch. Unaweza pandisha ndege juu ama uishukishe chini. So inamaanisha miguu za mtu zikishikilia hiyo yoke chini, hiyo ndege automatically ina pitch down na inaanza kudive. So this aircraft is diving na throttle ziko at maximum power. My friend, this is disaster waiting to happen. Lakini nataka tukule pause kwanza, turudi tu nyuma kidogo to maybe a few hours before. So wangwana hapa Birmingham Airport, kuna captain pale anaitwa Captain Team mazee ni hatari ikifika pale kwa cockpit. Ako na experience deadly sana ya karibu 17,000 flight hours. Sorry, 11,000. Na yuko peke yake. Hapa kwa kando yake kwa mkono wa kulia ni first officer anaitwa Alistair ako pale pia. Yeye ni mgeni kwa hii route ya leo, lakini si mgeni kwa ndege. Yeye akiwa pale ako na hours zake 7,500. So wote wawili wako na combined experience deadly sana, na hii mara ya kwanza wana fly pamoja, wamekuwa kipiga hizi nini for some time. Na hii ndege ya leo ilikuwa on a scheduled route ya Birmingham to Malaga, Spain. Again, ni route pia wamekuwa wakipiga fiti, so ni route wanaijua poa sana. So a few hours before departure, of course, kuna ka briefing kidogo. Alistair, the first officer, Captain Team na kikosi yao ya flight attendants wako pale, wamefanya briefing yao fiti. Kila mtu wako standby, anajua sasa leo tunaingia safari, tuende tufike Malaga, Spain, teke. Then turudi nyumbani, bas, na tufunge siku. Sababu Birmingham to Spain si ati ni mbali sana. Hiyo ni kitu unapiga turnaround very fast, unaenda na unarudi. So kila kitu ilikuwa sawa, briefing imekuwa fiti. First officer Alistair akaenda mpaka kwa ndege huko airside, akapiga inspection. Kuna zile pre-flight checks waga wanafanya kuangalia kama ndege iko sawa nini, kila kitu. Zunguka ndege vizuri, gurudumu iko sawa, wings ziko sawa, the fuselage iko sawa, hakuna any sign of fatigue na nini. Na akadeclare aircraft iko fit to fly. Juu hata engineers pia walikuwa wameshapiga check zao na wakadeclare aircraft fit to fly. Aircraft tunataka tukimbize leo ni aircraft inajiita BAC 111. BAC imetengenezwa na kampuni inaitwa British Aircraft Company, na wametengeneza ndege safi sana. So far hizi ni ndege hazijakuwa na incidents sana, ni ndege very safe, imekuwa na track record safi sana. So to be really honest, on this particular morning of June 10th 1990, there was really nothing to worry about. Kila kitu ikakuwa sawa na ikakuwa bas safari ianze. So passengers wakakuja wakaingia, crew wako pale ndani wako receive vizuri, kila mtu akachukua position yake pale kwa kiti, attendants wakafanya zile nini zao wanafanyaga mazingaombwe kabla mambo iende. Ndani pale kulikuwa na 87 souls on board. I think passengers walikuwa kama 82 ama 81 na 6 crew.
kila mtu akakuwa sawa, wakajipiga mikanda sawa, na kitu kama saa 2 asubuhi ndege ika line up kwa runway ready for take off to Malaga, Spain. So wakiwa pale kwa runway, of course ATC akawapiga clearance yao safi, na Captain Tim pamoja na First Officer Alistair wakasukuma full throttle pale teke, and they were airborne. Wadau, all was going very well until around a few minutes after departure. Right as they were climbing, at 17,000 feet, all of a sudden vibrations zikaanza kutokea. Wapi? Kwa windscreen. So Captain Tim, sababu mahali ameketi windscreen ina vibrate iko directly ahead of him, akashangaa ni nini inaweza kuwa ina happen hapa. Mind you, right before hii windscreen ianze kuvibrate, Captain Tim alikuwa ameshafungua seatbelt yake hizi za overhead. Unajua captain seatbelt zao zinakuwa hii hapa juu na hapa chini kwa lap. So alikuwa amefunga hii lap, lakini hizi zinakaa suspenders hizi alikuwa shatoa. Alafu akaloosen hii seatbelt iko hapa kwa lap. Then seconds later, vibration. Wapi? Pale kwa windscreen. My friend, even before a turn to kuambia First Officer Alistair, ni aje naona nika kuna ngori hapa, the entire left windscreen ya Captain Tim mahali alikuwa ameketi ika fly out. Wadau, nataka tuingie tu physics kidogo tu ndio muone the intensity of violence that someone experiences wakati uko kwa aircraft na kitu kama dirisha ama windscreen itoke. Now, wale watu tulisoma geography, mnakumbuka the higher you go, the cooler it becomes. Yeah, mnajua vizuri, si ndio? Now, the higher you go, the less dense the air becomes. So, ile hewa unapumua hapa sea level, if it's at 100%, climb to 18,000 feet, iyo hewa tayari ishakuwa halved. Ukitoka 18,000 feet uende to 36,000 feet, mahali ndio cruising altitude ya most aircraft, iyo half yenye ulikuwa nayo hapa 18 inakuwa halved again. So inamaanisha the air density at 36,000 feet is a quarter of what sisi wenye tuko kwa sea level tunapumua. So how do we stay comfortable? How do we survive in an aircraft at 36,000 feet? So what happens ni, iyo ndege imedesigniwa in such a way that iyo density ya hewa, air pressure, lazima ikuwe the same na ya pale kwa ground. So the more tuna climb, the more pressure inapampiwa pale. Wapi? Air pressure inapampiwa pale kwa cabin. So kama tumetoka huku chini tukiwa at 100%, by the time tuko 36,000 feet, tumepiga air pressure times 4 ya kile iko huku chini, ndio at least zibalance. Ndio upate ukiwa pale 36,000 feet unapumua vizuri kama tu mtu mwenye yako at sea level. So how does the aircraft do this? Pale kwa turbines, kwa engines, kuna zile propeller blades. Hizo propeller blades zina suck in the oxygen. Pale kwa engine kuna vitu zinaitwa compressors. Hizo compressors zina compress hewa. So unapata ile, sababu unajua iko huko juu, hiyo density ya hewa iko kidogo. But ikicompress kabisa, inaweza ipiga hata 4 times. Unapata ile density ya hewa iko hapa sasa ni ile tunataka. Times 4. So hiyo hewa inakuwa sucked into the cabin, ndio tunapumua. Then kwa cabin kuna kitu inaitwa outward valves. So hizi outward valves inasukuma hewa nje, inaitoa kutoka kwa cabin mpaka nje. So hii ni ile hewa tushapumua. Tumepumua carbon dioxide zetu, nimekohoa na niko na TB, ndio hiyo hapo. Sasa hizo zinakuwa sucked out na nini? Ile the outward pressure valve. So hivyo ndio ndege ina maintaining hiyo air pressure, ndio kila mtu anakuwa comfortable, sababu isipofanya hivyo, sisi wote hapo kama passengers na crew tunaingia kwa condition fulani inaitwa apoxia, ama ni apoxia. Ushasikia kitu kama hiyo nini? Niambie ni hapo chini, naweza kuwa ninaibucha hiyo
the pronunciation. So basically hiyo kukosa sufficient oxygen na nini inafanya gamsia na feel dizzy, unaanza kufeel mazee comprehension yako ya kila kitu mazee iko off, kidogo unaanza kuslip into unconsciousness, na mazee kizidi kabisa unatuacha. So aircraft by then ni brilliant, ni intelligent, inajuaga vile kukacheza hapo ndio hiyo air pressure ibaki sawa vile inafaa. Now kitu ikifanyika while we have pressurized the cabin so that the passengers and the crew are comfortable, then kukuwe na breach somewhere like a windscreen kutoka ama just a window ivunjike, hii compression yote iko hapa inatolewa ngwa nje very fast, sababu sinaona the air pressure outside iko kidogo sana as compared to the air pressure inside. So kukiwa na breach, hii hewa yote uwaga inakuwa sucked out, yani na inasakiwa out na rate ngori sana. Upale kwa physics wanaitaga rapid decompression. Hiyo rapid decompression ni ngori kuruka. Ikipata kitu yote mazee haijakuwa strapped ama fastened to the ground, inatokanga nayo nje ya dirisha, inakoga noma. Kama mshaisikia story ya Aloha Airlines mazee, kuna flight attendant alikuwa anasukuma ile cart akisavu watu madrink pale, then roof ikabomoka. She was sucked out pamoja na trolley yake mazee, wakaenda. Inakoga ni noma sana. So now this is exactly what these guys were British Airways were experiencing when the windscreen ilitoka immediately without warning. Bah! Captain Tim mwenye alikuwa ame loosen seatbelt yake kidogo alikuwa sucked out of his seatbelt right outside the windscreen. Bahati miguu zake zikashika nini? Yoke. Ile pilots wanachezaga nayo hivi. So hizo miguu hizo yoke ndio zilisaidia Captain Tim asikuwe sucked out completely out of the plane. But sasa hapa tuko na ngori, sababu vile hizo yoke amezishika amepeleka chini. So inamaanisha now the plane is pitching down. Juu ukipeleka yoke chini si pitch inaenda chini, ukiinua yoke juu nose inapanda, pitch inaenda juu. So amefinya chini, so the nose inaanza kudip. Number 2, wakati ile rapid decompression ili happen, si nimewambia inaendaga ikisak vitu nje, ili sak mlango ya cockpit. Ile mlango mnaingia, wale flight attendants wanafunguaga ndio waongee na pilots hapa. Hiyo mlango yote hivyo ikakuwa sucked. So inataka pia hiyo itoke through the windscreen ifuate Captain Tim huko. Unfortunately, hii mlango azinasakiwa nje haikuweza kupitia pale kwa windscreen. Ilienda ikagonga zile vitu pilots wanasukumaga hapa mbele wakati wanataka kuongeza speed. Basically the throttles. So now, hii mlango imesukuma throttle to full power na Captain Tim ameweka pitch chini. So now the plane is diving at full throttle. Hiyo ni noma. Hapo tunapatia hiyo ndege like a minute and a half tops ifike kwa ground. Juu maze umeface chini, una dive at full power. Noma deadly. So hiyo commotion yote maze it's very violent, it's very noisy. So mpaka nyuma kwa cabin waso walisikia, hey, kwa nini blanda ni nini? Captain ametuongelesha tu vizuri hapa, then all of a sudden vitu zina fly. Then wakati kuna hiyo rapid decompression, hewa inashindaga ku maintain humidity yake in form of clear air. So inakuwa foggy, inakuwa nika uko kimende katikati. All of a sudden kuna kuwa white. Haya, hizo ni ngori mbili Captain First Officer Alistair ana deal nazo. Ngori ya tatu ni since pilot amesha sakiwa out, Captain First Officer Alistair hana mtu wa kumsaidia. Anytime you have 2 pilots flying, kuna koga na PF na PM. PF ni the pilot flying, PM ni pilot monitoring. So kazi ya pilot monitoring ni go through the checklists. Anaambia mwenzake, okay, so for now tunafaa kufanya hivi. Mwenzake anafanya. After hapa tunafaa tufanye hivi. Tunafanya. So now we are in a serious crisis. Tunafaa kuwa tuna go through checklist tujue vile tuna deal na hii crisis, lakini ule mse anafaa kufanya hiyo kazi ya checklist anabarizi nje ya cockpit. Ako huko anarukaruka kwa roof ya ndege. Anapigwa tu na upepo huko nje, ni noma. At 17,000 feet temperature iko chini, iko at -17. So huyu mtu any moment anaenda kukufa na frostbite. Vile anagonganishwa kwa cabin huko juu, hiyo injuries ni noma. Huyu anaenda kuenda very fast. Haya, so now tuanze kudeal na issue one by one.
First officer Alistair anajaribu ku reach control tower, awambie ni aje mayday mayday mayday. Woi kimeumana. I guess aliscream na mother tongue kwanza ndio apige mayday. Lakini sababu it's too violent, kuna fog, there is noise, kuna upepo mbaya, wase wa control tower hawamsikii. So yana lia tu mayday mayday mayday, ana try ku explainia mazee tuna experience rapid decompression, my captain has been sucked out, ni noma, tunafaa tufanye nini, but huko hawamsikii, it's too noisy. So akaona hapa sitapoteza wakati sana. Lazima tutoe hii ndege 17,000 feet tuipeleke kwa level yenye watu wanaweza pumua vizuri. Jusi nimewambia the higher you go huko hewa inapungua. So tukiendelea ku maintain 17,000 feet na I do not have enough oxygen even for my passengers, ni blunder. So hiyo dive tu yenye tuna dive tukielekea chini at full power, nose down, tuende mpaka tufike ile level ambayo tunaweza pumua vizuri. By the time una cross huko 5,000 3,000 feet, huko mnaweza pumua vipoa bila UCM masks na hizo oxygen masks na what not. So aka maintain kwenda huko down. Hiyo time mazee captain huku anakipata. Baridi ni noma. Mazee anagonganishwa kila mahali. Mazee damu inaanza kuflow kutoka kwa mabati, inaanguka hapa kwa hii dirisha ya side. Mazee inakaa vizi. At this point, one of the flight attendants, jamaa anaitwa Nigel mazee amekam, alikuwa anaingia hivi kuchekirada, akapata mazingaombo zina happen. Mlango ndio hiyo iko kwa throttle, captain ndio hiyo anatoka nje ya dirisha, aliwacha kila kitu. Huyo flight attendant Nigel akaenda akashikilia captain nini, miguu. As huyu first officer anajaribu ku radio control tower, jamaa amekwama na miguu. So akajaribu akasongesha miguu za captain, akazitoa wapi? Kwa yoke. So now first officer Alistair akona full control of the yoke, lakini ameamua no, we need to get this plane down to a lower altitude. My guys need to breathe. Otherwise tukimaintain hapa itakuwa blunder. So yeye anashuka tu zaidi. Nigel amekwama na miguu za captain. Mazee ni noma juu kila kitu inataka kutoa captain nje ya ndege, but huyu jamaa amekwama tu na yeye hapa. All the other flight attendants mazee wanakam kucheki nini ina happen, wanapata mazingaombwe huko. So wase wakajaribu first officer, another flight attendant akakam akashikilia Nigel pia. So ni huyo ameshikilia Nigel ameshikilia captain ameshikilia his dear life. Sijui kama yuko ama yuko at this particular point. So communication ikasukumwa nyuma very fast, mazeni aje tumeingia kwa ngori. Na from the look of things we have lost the captain. Huyo captain hakuna vile anaweza survive hiyo kitu. Huyo ameenda roho safi. Passengers wanashangaa, ametoka kutupatia tu zile announcement zao za ladies and gentlemen. Huyo mjamaa yuko sahi. What is life? So ikakuwa ndo hivyo sasa, ni tushikilie huyu jamaa, tujaribu tufike ile altitude inafaa. Mazee ikiweza tumuachilie yeye aende, sisi tu fly plane vizuri tuende tutafute landing. So now first officer Alistair ameshuka kabisa, amefika a very comfortable altitude. Now it's less turbulent, it's less noisy, anaweza communicate na control tower. So ana radio control tower tena anawaambia mayday, mazee niko kwa ngori Magadhe. Captain wangu as we speak hataki kazi, anatoka anaenda nyumbani. Ameshikiliwa hapa na watu sijui wangapi. I think ndege, I have a feeling nimepoteza a few things, lakini nitaenda nikijua. Tafadhalini mnaweza niangusha kwa airport gani, because I need to land as soon as possible. So akamwambia sasa, sababu ulikuwa ushasafiri, airport yenye iko karibu na wewe as at now ni airport ya Southampton. Unaweza angusha hiyo ndege Southampton. Woi, Alistair hajawahi ingia Southampton vizuri na ndege. So hayuko familiar na hiyo airport kabisa. Anamwambia mazee, Southampton sijaingia, so hiyo siko familiar na hiyo airport. But najua Gatwick vizuri sana. Gatwick in fact hiyo ndio airport ya mtaa. Huko naingiaga vile nataka. Kuna vile mnaweza ni reroute to Gatwick. Wakamwambia sasa normally Southampton is closer than Gatwick. Na sheria inasema mazee, the closest airport ndio unafaa uingie. As long as it's conducive, hiyo ndio unafaa land. Kwenda all the way to Gatwick haisaidii mazee. Jaribu tu uanguke Southampton, tucheki vile tunaweza saidia. Of course uko kwa control tower mazee wamepanic. Hii ni kitu haijawahi happen. Like captain anakuwa aje sucked out of the airplane. Hiyo ni uchawi.
So mazee wakajaribu jo, wakamguide deadly, wakamguide hizo nini za kufika airport, coordinates za kufika airport vizuri, kila kitu wakam over to the control tower hiyo side ya Southampton wakamchukua, wakamreceive vizuri sana na wakamguide kabisa, wakamwambia we maintain tu hivyo, kuja tu utapata tumeclear airport, we kuja piga landing yako safi. Status ya captain iko aje as at now? Mazee first officer Alistair anaangalia captain sasa, juu tushatoka kwa ile altitude ngori na tumepunguza ile speed, ameacha initially alikuwa almost kwa mabati hapa juu ya captain, but sasa juu speed imereduce, amedrop, so now ako on the side, ako kwa hii dirisha ya side hapa, si unajua dirisha za ndege zauka hivi, so ako hapa. This guy is bleeding profusely, anagonga windscreen na kichwa, but her blink, macho zimefunguka, anagonga tu na ni violently like pap na her blink. Wakajiambia uongo mbaya, hata kama ni nini bana, huyu mjamaa yuko. Now remember the flight attendant Nigel mwenye alikuwa amekwama na captain, ameweka nguvu zake zote kwa kushikilia mjamaa, mikono zimechoka, hiyo kufanywa kuzungushwa huko, ana bruise nini na instruments huko na what not, so mikono zake ziko badly bruised, ana amechoka mbaya, ana nguvu ya kushikilia zaidi. So akaambia wenzake, hapa mazee, nasikia nimefika mwisho wadao, man, nisipookolewa hapa captain nitamwachilia John, sijui kama hivyo ndio kitu tunataka kufanya. Do we let the captain go? Juu clearly umse anagonga dirisha hivi mazee na afungi macho like bum. Huyo hayuko, huyo ameenda. Na kulikuwa na a brief pause in the cockpit for some time, like you could tell everyone in that cockpit was voting for please let's let him go. Ameshaenda, kuendelea kumshikilia hapo wachana na yeye, wacha tu atoke. Right before mazee waamue tu adios muchachos Captain Team, first officer Alistair mazee akawasimamisha, akamwambia msimwachilie. Kama kuna mse mwingine anaweza kama shikilie mjamaa, wacha kama mshikilie. Mazee waka exchange, jamaa mwingine akakuja akashikilia captain mguu, Nigel mazee miguu zimekufa, mikono zimekufa ganzi, asikii kitu, kwisha amepoteza function yote ya mikono. Yeye akaenda kuvuta pumzi huko kando. Hao ma flight attendants wengine wawili mandume wakabaki wamekwama na yeye. So ndio wakauliza first officer mazee, ni aje? Mbona mnaona si idea poa kuachilia jamaa? Clearly mse ameenda. Akamshow nao. Mazee plane yetu vile imedesigniwa ni wings hapa, engines ziko juu. Kawaida planes zingine engines zinakoga chini ya wing. Hapo malio captain yuko, tukimwachilia very easily ata slide nyuma, aende a bounce kwa wing, na akibounce kwa wing anapata nini hapa nyuma? Engine. Tunataka captain aingie kwa engine kweli? Juu as at now sijui ni vitals gani hatuna, then to risk to lose an engine despite all this madness, itakuwa blunder. Mazee, that was some very good thinking from the first officer, sababu mazee wangeachilia mzae tu hivi, alikuwa anaelekea kwa engine straight, na hiyo kuingia kwa engine ni kudamage engine very fast, na hiyo ingeongeza tu ngori juu ya ngori. So vijana wakaamua wacha tukufe na mzae hapa. After all, we are landing in the next, I think 8 minutes or something. So first officer Alistair mazee akagaidiwa na air traffic control, wakamleta vizuri, na I think around 8:30 or something, of 20 minutes to 9 aka touch down Southampton airport. Akaenda mazee, it was a very smooth landing. Akaenda come to a stop, emergency services kila mahali, watu wa moto, ambulance, nini, kila msee ametokelezea, Sonko rescue team wote wamekam mazee, juu hapa ni noma. This is unheard of, hatujaisikia kitu kai mazee. Imagine ndege inalanda alafu mnaona raia fulani yako nje ya cockpit mazee, ni noma.
So wamekam wakaingia pale teke zile stairs zikaingizwa pale, mapassengers wakashukishwa, jamaa wakapanda na ladder fulani hapo, wakatoa Captain Tim kutoka mahali alikuwa, wakamseti kwa stretcher, wakamfunga fiti juu mazee, bruises kwa mkono, frostbite kwa uso, amevunja sijui thumb, toe yake moja iko na problem imevunjika, like alikuwa na injuries deadly. So wakamweka kwa stretcher, wakamuingiza kwa ambulance teke. Wale crew, captain, first officer Alistair na wale maflight attendants walikuwa wamekwama na mjamaa mazee, wako traumatized, yani hata hawaongei. Wameshuka wanahojiwa hapo na paramedics nini wakasatenaso wako sawa, so wakaachiliwa wakaenda kuchill huko kwa lounge man. So now attention yote iko kwa captain mazee, tuingie kwa ambulance man, tuone inakuaje sasa, ni mazishi tunaenda ama itakuaje. Then wakati wako tu pale mazee wakimguzaguza ma vitals, wanasikia pulse, teke John kumshughulikia akafungua macho. Imagine after surviving in the cold, huko akipambana na elements for a whole 21 minutes, Captain Tim was still alive. Wakamkimbiza ICU very fast, akazima huko tena. I think aliamka tena after siku 2. Mazee, but alikuwa tu sawa. In fact, hata na whole conversation na wase, amefufuka mbaya, ako fiti, frostbite kwa uso imeshaanza hata ukimwangalia face, huwezi teluni mse alikuwa subjected to -17 degrees. Ako tu sawa kabisa. And in 5 months, alikuwa shatoka hospitali, akapiga rehabilitation yake safi, and he was back at the cockpit, flying for British Airways. Nama, mimi nijikute. Mimi nimepitia hiyo nini yote, alafu 5 months niko hapo kwa nini tena. Ladies and gentlemen, mtashangaa sana. Huko amenipati. Uongo mbaya. Na ukota tu checks zangu hapo za injuries nini kama nimeenda kuanza maisha very fast. Yenyewe hiyo ndio passion. Like ukapitia ngorika hizo na bado urudi kwa hiyo cockpit. Hiyo uko tu sawa man. Now, Captain Tim is alive. Nigel, the flight attendant, aliumia mikono nini, lakini ako sawa. Now we need to know what happened. How do you just lose a whole windscreen at 17,000 feet? Nini ili happen? So the day before this flight, kumbe ndege ilikuwa imeenda maintenance. Among the things zilikuwa zinabadilishwa kwa maintenance hiyo siku ilikuwa nini? Windscreen. Very nice. Engineer, perfect. Ni mtu amefanya hiyo kazi kwa miaka nyingi, ako sawa, anajua kabisa. Ameenda ameangalia windscreen, akapata ilikuwa na ngori kidogo, aka unscrew the windscreen, then akakuja stikisha windscreen nyingine. So now ana need kufanya nini? Kuscrew the screws back in. Ana discover ile windscreen nilitoa, kumbe ilikuwa na the wrong screws. Mpaka anashindwa ni nani aliweka hizi screw? These are the wrong ones. Zinafaa kuwa certain length, hizi ni slightly shorter I think. Hata ni bahati zilishikilia. So what does he do? Anaenda mpaka kwa store kwenda kutafuta sasa the right screws. Ideally kuna procedure anafaa afuate. Anafaa ende aongee na store manager. Like there's a whole process for him to be able to access the screws. But yeye juu ni gwiji, anajua hii kitu, amefanya hii kazi siku moja kama nitapima na macho. So alienda mazee juu kwa mind yake anajua ile screw inatakikana. So anaenda anachukua screw hivi, anaiangalia, anaona this is it. Hata anachukua ile yenye alitoa ile wrong, anaangalia, anaona hiyo ako yes, this must be it, ndio the right one. Akaenda nayo na akafanya nini? Akascrew pale kwa ile windscreen. Hakujua hizo screws ameenda kuscrew nazo ziko off na 0.6 millimeters in terms of diameter. Ni konda kiasi kuliko vile zinafaa zikuwe. Sasa yeye alichukua, anaziweka hivi ndio apime diameter 0.06. Unless uko na eyesight ingine ya kimataifa, ni very difficult for you with your naked eye ku-ascertain hii screw iko off na 0.6 millimeters. Very, very difficult. So yeye alizishikanisha hivi, akaona hii diameter, this is it. Haiko sawa. So akaenda, akascrew. Hakujua, ana screw zenye hazina ile thickness inafaa.
Now, that was problem number 1. Problem number 2, ingekuwa any other aircraft, maybe wangeponea, but not the BAC 111. Why? Because the windscreen for the BAC 111s inakuwa screwed from outside. So, ukiwa nje una screw nini hivi. All the other aircrafts, windscreen inaekagwa from inside. So, una screw side ya ndani. So, what happens wakati umepressurize cabin, umepressurize sasawa, iko na pressure, kama windscreen yako iko screwed from inside, inamaanisha hiyo pressure inasukuma hiyo windscreen tighter mahali inafaa ikae. But what happens kama hiyo windscreen yako imekuwa screwed from outside na kuna pressure from inside? What happens, Madi? Inasukuma nje. Sababu pressure yenye ina act from inside inasukuma hii windscreen outside. Sasa hiyo ndio ilikuwa the undoing. Hapo hakuna shortcuts, you must get the right bolts for the job. Sababu hiyo kusukumwa nje ni very fast. Hiyo pressure ikuwagi joke. Yep. So mazee wakaenda wakaambia bana msee wa maintenance, mtu wangu kama si ule Mungu Captain Tim anaombaga, wewe ungekuwa kwa ngori sana. Sababu hiyo blanda yako hiyo ya kuenda kuchukua the wrong screw, ukijua vizuri sana hii windscreen inakuwa screwed from outside, hiyo karibu ikost mtu maisha yake. Una bahati sana mazee. Yeah, so sijui kama walimchukulia hatua yoyote hapo ama ni ile tu a slap on the wrist, I don't know. But cha muhimu ni kwamba Captain Tim alisurvive that ordeal. It's a miracle that he's still alive and flying. Yeah. Na hapo ndio tunafunga story yetu ya British Airways. Kama kawa tutaonana ni wiki ijayo. Round hii tunawagonga na 2 headline hitters mtapenda. Hii channel lazima igrow by all means. Whether you like it or not, lazima ifikie ile ingine. Hiyo ndio agenda ya 2023. Hapo sawa? Very nice. Tuonaneni. Adios muchachos. Peace! Nice one. Haya, tukienda sana. Pilot alikuwa donda bana, anahangu huko nje.